la maire d'Avignon nous accueille dans cette magnifique salle des fêtes. Cécile, elle, Mayor of Avignon. Je vais juste du coup vous dire quelques mots pour vous souhaiter, avec Nathalie Gaillardet, donc, qui est aussi élue au sein de l'équipe municipale, et Françoise Zicher qui est aussi élue. Donc vous voyez un trio de femmes pour vous accueillir en ce début de semaine qui va être une semaine de travail pour vous sur le droit des femmes et aussi les combats pour l'égalité entre les femmes et les hommes à l'échelle internationale. Et c'est vrai que pour nous, c'était du coup très important de pouvoir prendre ce moment-là avec vous. Je sais que Nathalie et Françoise vont vous accompagner sur toute la journée, c'est ça? Je ne sais pas s'il faut une traduction en anglais, peut-être? Non? Ou je peux continuer à parler? Oui, elle va traduire, on va essayer de traduire. Si vous voulez commencer à traduire peut-être. Voilà, Claudine Montaigne. Hello, I'm going to... Mrs. Mayor of Avignon is very pleased to welcome us today. Mrs. Mayor of Avignon is very pleased to meet you all, to welcome you in the old famous city, town of Avignon. And Mrs. Mayor has said that all the questions of equality, of human rights, of women's rights are extremely of most important, both in Avignon, in France, and in the world. So Mrs. Mayor of Avignon is supporting you, all of us, very much and welcoming you. J'espère aussi qu'en dehors de vos sessions de travail, vous aurez l'occasion de découvrir aussi notre belle ville. Voilà, parce que la caractéristique d'Avignon, et je pense que vous le savez, c'est aussi d'être une ville patrimoniale et historique, avec 2 monuments qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Palais des Papes, qui va vous accueillir. Je commence à traduire parce que... Le Palais des Papes et le Pont d'Avignon. Je cite juste les deux. As you know, I'm most happy that you're coming, that you're discovering Avignon, because it is one of the most oldest famous city of France, and it has 2 sites which are inscribed on the World Heritage List of UNESCO. So, you know, it has both the palace of the castle of the popes and the bridge, the Pont d'Avignon, where there are some very old French songs also, which are dealing with sur le Pont d'Avignon. Et puis je voulais dire évidemment au nom de tous les élus du conseil municipal qu'on est très heureuse aussi d'accueillir en fait les 2 présidentes de votre organisation, à la fois la présidente internationale et aussi la présidente nationale. C'est un grand honneur pour nous. Voilà, vous qui venez de tous les pays du monde. Avignon a toujours été une ville ouverte, voilà, parce que ville de culture, donc ouverte sur le monde. Et en même temps, depuis que je suis maire, donc depuis 2014, avec Nathalie et Françoise qui sont élues aussi avec moi depuis 2014, on a voulu faire d'Avignon une ville engagée et une ville aussi de lutte, et notamment pour la place des femmes dans nos sociétés et dans nos pays. I'm so happy also, I would like to say how honored the city of Avignon is to welcome you, Madam President, and for the world, and to welcome you, Madam President, for France, of the Council. Je m'excuse, je me souviens plus ce que vous avez dit après. J'ai dit qu'on est une ville qui est engagée en fait aussi dans le combat. We are a city which is extremely involved in human rights and women's rights. So we are extremely pleased to see you, responsible persons, presidents of your own countries for the Council of Women. So it's a great honor for the town, for the city of Avignon.
Et c'est pas toutes les municipalités en France qui ont vraiment des élus qui ont pour délégation le combat, comme je disais, pour le droit des femmes et pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est vrai que Nathalie comme Françoise sont mobilisées sur ces enjeux-là, travaillent avec les associations locales, parce qu'il y a, même si la France peut paraître, peut-être par rapport à d'autres pays, comme un pays exemplaire du point de vue de l'égalité entre les femmes et les hommes, je sais que vous qui êtes des militantes de terrain, partout dans le monde, vous savez que ce sont des combats qu'il faut mener continuellement et sur lesquels nous devons être en veille et en vigilance. Et par exemple, le débat actuel qui se passe aux États-Unis autour du droit à l'avortement en est malheureusement une preuve. The city of Avignon is particularly involved in human rights and women's rights, which is not the case of everywhere. And I would like to give a tribute to my two staff members, Françoise and Nathalie, who are extremely active for women's rights. I think we should applaud them. And they're very active, and as you know, it is not always the case everywhere in the world, and there are still a lot of issues that we have to continue to work on, and especially we have the example, as Mrs. Mayor just said, the example of what is happening presently in the United States on the abortion issue. So there are issues going on. I know you have a lot of work to continue, that you're very brave, so I want to salute you. Je voulais juste dire aussi, parce que c'est pas forcément l'image que renvoie Avignon. Avignon, c'est vrai que c'est à la fois la ville culturelle et patrimoniale que j'évoquais, mais c'est aussi une ville qui a des quartiers populaires, avec une population qui rencontre des difficultés socio-économiques qui sont importantes, puisqu'il y a 30% de ménages qui vivent sous le seuil de pauvreté à Avignon, donc c'est quand même beaucoup. Et parmi ces ménages qui vivent sous le seuil de pauvreté, il y a beaucoup de femmes seules qui élèvent leurs enfants, voilà, beaucoup de familles monoparentales et qui du coup rencontrent des difficultés de vie qui sont importantes. Et donc nous, on essaye par la politique qu'on développe, non seulement d'accompagner au mieux ces enfants, voilà, pour permettre à ce que tous les enfants d'Avignon aient les mêmes chances de réussir, mais on accompagne aussi ces femmes pour qu'elles puissent, si elles le souhaitent par exemple, retrouver une vie active, parce que souvent elles ont mis entre parenthèses leur vie active pour élever leurs enfants, mais qu'elles puissent surtout aussi avoir accès aux droits, et y compris à des droits fondamentaux, comme par exemple le droit à la santé, le droit à la prévention. C'est des enjeux aussi sur lesquels on souhaite se mobiliser. I would like to remind you also that Avignon is not just a city with, World Heritage sites, with very imposing, museums and so forth, and the castle and of the Pope. Avignon also has some popular districts, which some people are also in a situation of poverty or distress. There are some unwed women who have lost their jobs, who stopped working when they got married and now are alone raising their children. And it is of most importance to us in Avignon to help and support these women, to help them to get a job, to help them to have access to health situation and insurance and so forth. So we are extremely active in this matter. Bravo. Et je voulais juste dire aussi qu'on essaye de se mobiliser vis-à-vis des jeunes générations. On a aussi un conseil municipal des enfants, où toutes les écoles de la ville ont désigné 2 représentants, une représentante et un représentant, donc il y a une fille et un garçon systématiquement par chaque école. Et c'est vrai que pour nous, ces enfants qui ont 10 ans, 11 ans, parfois ils nous rassurent, parce que non seulement ils ont au fond de leur cœur les enjeux environnementaux et écologiques qui sont très ancrés, mais ils ont aussi les enjeux de l'égalité. Voilà, je pense qu'ils sont pour le coup, pour nous, des éléments rassurants, parce que je pense qu'ils ont une vraie sensibilité
justement à ce combat que nous menons et que vous menez depuis de nombreuses années. Et je pense qu'ils sauront prendre le relais quand ils auront grandi. En tout cas, pour nous, c'est important aussi dans l'expérience qu'ils ont à travers ce conseil municipal des enfants, d'en faire justement des citoyennes et des citoyens engagés et éveillés et qui passeront à l'action quand ça sera nécessaire. Je vais résumer. There is also an issue which is most important to us. Children, the youth, the young ones. The young ones are the future citizens of this country. So we have created a special city council only composed of children in total parity and equality, which is one girl, one boy from every school in Avignon. And we discuss, I think it's a wonderful, yes. So it's a wonderful, it's a wonderful initiative and action. And so we are really discussing with these young boys and girls, young men and not men, young boys and girls. And they're absolutely wonderful. And I'm really hopeful that I know there will be great citizens in Avignon later, because really the way they talk to us, we discuss the issues, is absolutely extraordinary how wise they are, even though they're very young. So we do things for the future of Avignon. Et je terminerai juste mon propos avec Nathalie et Françoise pour vous remercier encore d'avoir choisi Avignon pour votre congrès. Vraiment, ça nous honore, et notamment parce que vous venez de tous les pays du monde, je le redis, mais on se veut aussi une ville-monde, Avignon, alors sûrement moins que Paris, mais en tout cas on se veut une ville-monde, et pendant une semaine où on va vous accueillir, vous allez conduire vos débats au Palais des Papes, au centre des congrès. Quelque part, vous participez justement à ce rayonnement que souhaite avoir Avignon, et surtout un rayonnement qui est ancré sur des convictions et des valeurs que nous partageons. Donc voilà, je suis vraiment très honorée de vous accueillir ce matin, et c'était important pour moi de vous dire ces quelques mots. Je vous souhaite en tout cas de très bons travaux pendant toute cette semaine. Yes, I want to say, really how honored the city of Avignon is to welcome you, to have you here. For us, Avignon is a city of the world. And during 1 week, thanks to you, and you're going to go to the Château des Papes, you're going to go to the Castle of the Popes, and you're going to be meeting there. Thanks to you, Avignon is a city of the world. I wish you the greatest success. I know you are going to be a tremendous success. Thank you to you. On va faire une photo. Oui, bien sûr. Peut-être pas tout de suite. D'accord. Parce que là, déjà, on peut faire une parce qu'il y a la communication. Ah, d'accord. Nathalie, viens avec nous pour juste prendre une photo. Prendre une photo avec... Restez assis peut-être. Non,
Hello? Dear ICW sisters, distinguished guests, it is my great pleasure to welcome all of you to the 36th General Assembly of the International Council of Women and to the International Conference on Social Protection for All Women and Girls, Sustainable Development for the World, that is being held in the historic gem of Avignon, France. I now declare the Conference and General Assembly open. The International Council of Women was founded in 1888 as the first truly global women's non-governmental organization to promote the status of women and well-being of society. The founding members included Susan B. Anthony, May Wright Seymour, and Frances Willard, among others. 80 speakers and 49 delegates from 8 countries attended the first gathering in Seneca Falls, New York. ICW was present and alert when the United Nations was formed, making certain that the United Nations Charter included women's equal rights and that the Commission on the Status of Women could be established. It was at the UN, with ICW prodding, that the International Women's Year was proclaimed in 1975. Through the United Nations Decade for Women and 4 world conferences, including the Beijing Conference of 1995, ICW was always at the center of the global women's movement, improving the lives of women all over the world. Over the past 130 years, ICW succeeded in building its reputation of professionalism while consistently maintaining strong ties with the United Nations. Working together with women worldwide, ICW has represented women's views at national, regional, and international levels, mobilized world public opinion, and implemented UN Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals in its programs. NGOs to obtain general consultative status with UN Economic and Social Council in 1947, ICW currently has 25 permanent representatives to UN agencies such as ILO, FAO, ASCAP, UNESCO, UNIDO, UNICEF, and UN Habitat. Every March, in addition to attending the UN Conference of the Commission on the Status of Women, ICW organizes several side and parallel events related to women's equal rights and empowerment. Today, ICW has 25 standing committee coordinators and advisors to form policies by developing the plans of action and to disseminate important information to ICW members on elimination of discrimination and violence against women, equal rights and opportunity for all, equal access to health care and social protections, child and family, education, environment, and other issues of concern. Expanded, disparity in
development led to differing regional issues. In 1961, the European members established the European Center of the International Council of Women, ICW. During the 1970s, ICW established other regional councils in the Americas, Asia Pacific, and Africa to strengthen relations among national councils in those regions. The ICW is managed by three bodies: the General Assembly, the Executive Committee, and the Board. The General Assembly of ICW meets every 3 years to evaluate women's status and development around the world, to assess the activities and programs of ICW affiliates, to adopt resolutions, as well as to establish a new triennial theme. At the GA, ICW members also conduct business and elect the president, board members, and standing committee for the next 3 years. The Executive Committee meeting is held 18 months after the GA to ensure that the projects planned have been implemented. Host councils plan seminars and workshops in addition to the business meetings, where delegates present their midterm reports and evaluate programs of action. The 15 members of the board manage the organization under the president's leadership. It meets twice a year and right before and after the GA and ECM. The ICW also achieves its objectives through several funds raised from generous donations of ICW members, such as the Small Development Fund, the Louise Van Egan Lady Aberdeen Fund, Liddy Rossini Fund, and Project 50. These funds have helped to build schools in Pakistan and Mexico, to train employment skills for women and girls in India, to train security personnel in detecting unwilling child marriages in Lebanon, and to train entrepreneurship for women in Lesotho and Papua New Guinea, among others. The year of 2018 marks the 130th anniversary of ICW's founding. For 130 years, ICW has remained an active pioneer and a leader in representing women's voice and promoting international women's rights. We, ICW, will continue to build onto our tradition and redouble our efforts to make the world a safer and happier place, not only for us, but for all women of the world. Madame le maire qui vient de partir, mesdames les délégués, les conseillères et adjointes déléguées aux droits des femmes, madame la présidente du Conseil international des femmes, chère Yuksuk, madame la directrice générale de la conférence de l'Assemblée Générale, chère Linda, mesdames les présidentes des centres régionaux du Conseil international des femmes, mesdames les présidentes et déléguées des conseils nationaux, chers amis, mesdames, messieurs, s'il y en a quelques-uns. Je remercie Madame la maire de nous accueillir pour la cérémonie d'ouverture de la 36e Assemblée Générale du Conseil international des femmes. Et nous pouvons féliciter Madame la maire d'avoir mis en place toutes les structures en nommant des conseillères et des adjointes à l'égalité des droits,
entre les femmes et les hommes et pour améliorer la vie et faciliter la vie des femmes, des familles et des enfants. C'est la troisième fois depuis sa fondation en 1901 que le Conseil national des femmes françaises a l'honneur de recevoir l'Assemblée générale du Conseil international des femmes. Et j'ai une pensée toute particulière pour les présidentes du Conseil national des femmes françaises, Marguerite Pichon-Landry et Paulette Lobby, qui ont reçu respectivement les 9e et 27e Assemblées générales du Conseil international des femmes à Paris, et c'était en 1934 et 1994. J'exprime ma gratitude à Madame le Dr Young-Suk Kim, présidente du Conseil international des femmes, à Madame Linda Liu, directrice générale de la conférence, à tous les membres du bureau et du comité exécutif du Conseil international des femmes d'avoir choisi la France et le Conseil national des femmes françaises pour cette prestigieuse et importante rencontre internationale sur le thème crucial de la protection sociale pour toutes les femmes et les filles, développement durable pour le monde. Le Conseil national des femmes françaises est en France le plus ancien réseau d'associations féminines et féministes, apolitiques et aconfessionnelles de défense des droits des femmes. Reconnu d'utilité publique en 1964, il se bat depuis plus de 120 ans pour promouvoir l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, la famille, le patrimoine, la politique, le social et l'économie, et pour vaincre toutes les formes de violence faites aux femmes et les discriminations dont elles sont victimes. Ainsi a-t-il créé les premiers états généraux du féminisme en 1929. Son combat pour que les femmes obtiennent le droit de vote a été total, comme l'est sans relâche celui pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles, contre toutes les discriminations dont elles peuvent être victimes. Nous avons ainsi participé activement aux travaux du Grenelle contre les violences intrafamiliales du gouvernement et aussi émis des propositions pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Si des progrès ont été jusqu'alors accomplis au regard des droits des femmes, nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire pour garantir l'égalité réelle des droits et des chances entre les femmes et les hommes. Force est de constater en effet que les droits et la condition des femmes sont en régression à l'échelon mondial. Permettez-moi de rappeler les mots de Simone de Beauvoir qu'elle a dit à notre amie ici, Claudine Monteil, et qui nous les a rapportés et qui sont repris maintenant dans beaucoup de commentaires. Donc je vous les redis. Donc Simone de Beauvoir, célèbre philosophe et féministe française, a dit « N'oubliez pas qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. » À tous les membres des conseils nationaux présents ou représentés, je souhaite la bienvenue en Avignon, welcome in Avignon, pour une semaine d'échanges fructueux sur les meilleurs moyens afin de garantir les droits des femmes et des filles, qui sont des droits humains, et la paix dans le monde. Je vous remercie. Présidente. Good morning. Beautiful, beautiful day, beautiful weather, isn't it? My dear ICW sisters and friends, and distinguished guests, what a great pleasure and honor it is for me to be with all of you here in this beautiful city of Avignon
on this special occasion of the ICW's 36th General Assembly. I'm so excited, frankly, today to see all of you in person for the first time in the last maybe 4 years. 4 years. Finally, here we are again in the land of rich culture and history to renew and reaffirm our ties and clarify our goals. I hope you know how much I appreciate your presence today. I heartily welcome everyone here. I'd also like to express my deep gratitude to our host, the National Council of Women of France, and its president, Marie-Claude Bertrand, for their supreme effort to make this event successful. Over the past 2 years, the COVID-19 has aggravated gender inequalities and injustice. Billions of women around the world have been forced out of work, resulting in abysmal economic and social impact for women. Likewise, the number of women who have fallen victim to all forms of violence has skyrocketed. Along with these many instances of unfair and abusive treatment, we witness a strong pushback on women's rights. This, we believe, demands strong and effective action. As you no doubt know, ICW and NCW France have a long, solid tradition of very friendly and cooperative relations. I believe this can serve as an excellent example of the utility and effectiveness of networking. Clearly, working together to accomplish the common goals of gender equality and empowerment of women is vastly superior to individual action. It seems the voice of a woman is clearly heard in France. Since its founding in 1901, NCW France has demonstrated wonderful leadership for the advancement of women. They have made great progress in furthering gender equality and women's empowerment. I've been most impressed by how NCW France and the French government have been able to see eye to eye regarding important gender-related matters, and mutual understanding has led to meaningful legislation. Great efforts has been made in France to place women in more important roles in government and in business. According to recent statistics, around 50% of ministers in the current French government are women, while women also hold 39.5% of parliamentary positions and 43.4% of higher business positions. The women leaders of France, past and present, are very well known as true pioneers in the struggle for gender equality. For now, only about half of the women globally participate
in what might be called meaningful economic activities. On average, women receive only 64% of the wages paid to men. Although the percentage of women in higher business positions and in political leadership slots has been on the increase, the current global average of women on board directors is only 24.4%. Furthermore, globally, women are only 13.5% of the top government leaders, 26% of ministers, and 26.1% of parliamentarians. These figures amply demonstrate the level of discrimination against women today. And this is, in my opinion, neither to be ignored nor accepted. The mechanism for improvement would be to find more women advancing into politics and economics at all levels. This could provide a critical platform from which the voice of women can be heard and ideas of equality vigorously promoted. This afternoon, the Women's Conference will be focused on the best practices to achieve women's rights and empowerment, on the measures of social protection for women and girls. Ever since ICW was established as the first international women's NGO in 1888, we have made a concerted effort to proactively promote gender equality as a central tenet of international law. We have always been at the center of the women's movement, striving tirelessly to improve the lives of women throughout the world. This year marks the 134th anniversary of ICW founding. As such, for more than a century, ICW has remained an active pioneer in voicing the concerns of women and promoting international women's rights. We should continue in all earnest to build on that tradition and redouble our efforts to make the world a safer and happier place, not only for us, but for all women of the world. Quite candidly, I can't remember a time of greater challenge in our pursuit of gender equality. Global turmoil brought by disease, war, extreme climate change, and possible widespread economic recession combines to create a situation that I have not observed in my 7 years representing ICW. But what does this tell us? To me, it underscores the extreme importance of working as hard as we can in unity toward goals that we know are just. I expect a fruitful result from this Avignon General Assembly. I would very much appreciate your active participation in programs and activities we have planned. Through this event, I am confident that we will be strengthening our solidarity and the sense of sisterhood by sharing our ideas and understandings. Together, we will move forward in spite of any challenges we may face. I would once again like to thank President Mairie Bertrand and her talented colleagues
for their passion and leadership to ensure the grand success of this event. Thank you. I hope all of you have a moving and enjoyable experience during your stay in Avignon. Thank you for your attention.